2025年，不管你生活有安怎的不如意，拢爱加笑一个。医师嘛讲，加笑会当保护咱人心血管的健康。亲像印度就大笑瑜伽，日本新社嘛有大笑仪式，拢是咧提倡大笑运动，做伙来去体验。手提笑字牌，伫新社惊喜的带领之下，现场所有民众拢对咧哈哈哈开始笑。这是当台北市的每工新社逐年举办的大笑庆典，今年组织3500人，笑20分钟打打。听讲这项活动源自日本神话中的太阳女神天照大神，受到众神笑声的吸引来行出崩空，人间才恢复公平。みんなが笑うと世界が平和になるから、それで一緒に笑いに来ました。一緒にみんなで笑いに来ました。那日本有大笑庆典，印度的大笑瑜伽嘛真相像。根据瑜伽老师的讲法，大笑瑜伽模仿囡仔无张甜笑嗨嗨，佮结合瑜伽丹田式的呼吸法，互身体吸入佮较侪酸素，一个安尼会当刺激脑部分泌内啡肽甲多巴胺，来对抗压力荷尔蒙，使人感觉欢喜放松。Our brain cannot differentiate between real laughter and even if it is simulated laughter. Even if you laugh for the sake of laughing, you are still getting the same health benefits. 医界嘛认为大笑对于血管健康有帮助，通降低心血管病症的发生率。We know that there is an interaction between laughter and chemicals that are released from your brain to your blood vessels to cause them to expand. And what that also does is it can have effects on reducing inflammation, improving cholesterol, reducing blood clots from forming. 公司新闻张惠敏编译。